afternoon to all of you. I've been participating most of the CI and FICCI programs, but I think today I was going through the discussions which were held today, and also the topic which was given to us, basically on advancing the public health systems and digital transformation, which is very apt but also complex. When we look at Tamil Nadu is one of the, of course, is one of the leaders, pioneers in public healthcare. And when we go for any discussions across India or any forum, Tamil Nadu has done huge achievements in the field of health, and it has been because of the robust public and private healthcare systems in the state and the environment which is supporting that. When I look at the progress made by Tamil Nadu in various areas, to be more precise, the basic aspects in which the health system is being valued, basically maternal and child health. Tamil Nadu is right now has the second lowest MMR in the country and second lowest IMR in the country. It's because of the collaboration between all the private and the public entities next to Kerala and Andhra, especially in the case of MMR, next to Kerala only in the case of IMR. And we are also looking forward to improving the systems to ensure that we go to less than 30 as the MMR for Tamil Nadu and 5 for IMR. Not only that, with the advancements happening, I just thought I should just touch upon the basics in which Tamil Nadu is very strong, the fundamentals. But of course, the needs are changing, and the problems are complex, and we need to take a shift on how health systems should be looked at, both from the private and the public perspective. And the need which we look right now here is about the engagement of government with private on certain key areas, where I think the participation of NGOs and social, the business, community business organizations, the groups are very, very important. As you all know, Tamil Nadu, with the development, we are also one of the most, the aging states in India, and by 2030 will be one of the aged states. So I think we need to prepare for a lot of other aspects which would keep coming because of the aging population. The other important thing is also about the rising NCDs and the need to prevent the complications. So how at en masse scale across the spectrum, how to identify cases early and also bring in the aspects of control of the NCDs to ensure that they don't give rise to complications. One other important thing is cancer, which was also spoken by previous speakers, which requires huge investments, not only from the public side, but also the private. But on the basis of all this, we need to provide affordable healthcare. This is the basis on which we should definitely work. And there's a lot of scope for collaboration with the private parties. So to name a few, with the NCDs which you see rising, and chronic kidney disease is one of the major aspects because of complications which we see due to hypertension, diabetes, and also other factors. We have a huge scope to engage with the private sector as far as setting up dialysis centers are concerned. Even Tamil Nadu has now floated a tender. I think it's already bids have also been received for 50 dialysis care centers across Tamil Nadu in the public healthcare systems, in the PHCs level. The other aspect which we are actually trying to rope in private partners, especially diagnostic who are seated here, who can also participate, is on anomaly scans. We don't have I would say Tamil Nadu and all medical colleges, we do have radiologists, but the quantum, the number of cases that we get, the AN mothers, almost 8 lakh mothers get pregnant, and around, and for the 8 lakh cases, how are we going to do anomaly scan? So in that, we actually want to have one anomaly scan center in every medical college, which can be run with a private engagement using insurance funds. So this is one thing which is under process. It's already tenders have been floated, and the scope is there for the private parties to engage as well in diagnostics. The other thing is also in cancer diagnostics, especially the PET scan. Already it's well established in Tamil Nadu. TNMSC is having around 7 centers where PET scan is there. Now again, another 4 are being added, and tenders have already been floated. I think it's also being finalized. But there's a huge scope, especially when I'm speaking to
the MD of Genomics, GSK, Mr. GSK Velu, I was also telling him about the scope where government can engage with private entities on setting up high-end diagnostic hub, where we can provide space and also support, and also if we can bring certain high-end diagnostics under the ambit of insurance, we can also have one high-end diagnostic hub at Chennai, where all the medical colleges, the private entities, everyone can also come and avail services, especially for cancer. So diagnostic, where most of our samples go across India for confirmation and for especially the genomic aspect. So I think we are also discussing about that, and there's a huge scope which Tamil Nadu also wishes to engage. Anybody has anything in mind which you can work out, you can definitely come. But of course, Tamil Nadu has its own plan which we are charting out, will be having soon in the next year. There's also a scheme by Government of India called the Viability Gap Funding Scheme, where around 80% of the funding will be done by the government and 20% by the private entities. Which can also, there's also huge scope in that, where Tamil Nadu also looks forward for establishing cancer care centers. Tamil Nadu is one state, I should say, is already having 26 cath labs, around 13 LINAC across the state. We also have around more than around 10 cobalt treatment therapy given. I mean, we have such centers across the state. So name anything, public health system has most of the high-end treatment aspects which are there. But of course, there are certain pockets which would also require some collaboration with private entities, where you can also set up institutions, maybe in the model of Assam, or even in Tirupati there are institutions that have been set up by various institutions. There's a huge scope where you can try to intervene and also engage with the government and try to come up with some innovative ideas for taking things forward. Tamil Nadu is one state also where we have taken up digital health very seriously. Of late, our Chief Minister and our Health Minister, Secretary, everybody is stressing on a unique health ID, which is also being promoted by Government of India, where we are also looking forward to, already HMIS has been 3.0, we already had a couple of versions. Now HMIS 3.0 is being implemented across all the public health institutions, and tomorrow the engaging with the private entities who also have these electronic health records being taken up in your entities will be of great help for the patient to access data both in government and private at any point in time. So state is investing huge in that, and CDAC is actually engaging with us. Almost 8 districts have now gone, the primary healthcare systems are now into HMIS. We are also trying to bring in the secondary and tertiary institutions to HMIS. Around 5 medical colleges will come by the end of this December. Another 5 by the end of January 2026. And by May 2026, Tamil Nadu is aspiring to be the first state to map all the institutions under HMIS with data patient as soon as they enter the registration up till admission discharge is all electronically captured, and the data will be available for the patient to access at any point in time, even if they go to a private facility. So even if they go there using their ID, this interoperability also is being facilitated by the unique ID. So that facilitation also is being offered, and this can also be one game changer. However, we were initially skeptical as to how HMIS would work, but I should say, after this Nalankakum Stalin, it is one of the flagship schemes of our government, where multi-speciality camps, the super specialty doctors are coming to the village areas, and all the data in a village is being captured online using HMIS. That was the decision which, that was the event which gave us the confidence to push HMIS across, and today we are seeing 10 districts under HMIS. Next month we are giving another 8 districts, next month another 8 districts. So 16 districts by Jan end would be under HMIS completely. So in Nalankakum style, if you see, there's one of the camps across India we can boast. The Tamil Nadu state government has captured the data end to end using the computers, and there's been no manual interface, including the lab reports are being generated within a span of 2 hours, and the SMS goes to the individual who was registered in the camp. So there's no need for them to run from pillar to post for the result. So such kind of efficiency comes in, which always brings in happiness to the poor people who come towards the public healthcare system, and integration of HMIS with already existing portals of government, like PICME for maternal child health, and NCD portal, MTM portal, Mappalethiri Martham portal, all these things are also being taken up.
And as you all know, Tamil Nadu is one state which has also launched the Makkalai Thedi Maruthuvam for NCD, and Tamil Nadu also wants to stress more importance on NCD. And we are also trying to take NCD the way forward by giving emphasis on door-to-door screening for complications also in Tamil Nadu, especially retinopathy and nephropathy, for which we are trying to come up with, already we have given the sticks, urine dipsticks which they use to categorize, but and using the GFR and the creatine value arriving at it, so point of contact machines are also being made available. At the same time, we are also looking at, Tamil Nadu is one state which has launched its own Tamil Nadu Cancer Care Mission, which has its own objectives. One of the most important things in this mission is the launch of the HPV vaccination. You would have heard that Honorable Minister has announced that it will be launched across Tamil Nadu in the coming month, in January 2026. So we are going to scale it up across the state. Initially 4 districts will be taken up, and then we are going to expand it across the state and give vaccines to all the girl children at the age of 14 to make Tamil Nadu cervical cancer free at least by 2060, because at least it requires 30 years to at least declare. So we should start now, and Tamil Nadu is making that brave move forward. And one important thing, couple of things which Now Dr. Praveen Raj, Joint Managing Director, Gem Hospital, plus Convener, Healthcare Panel of Tamil Nadu. இன்னைக்கு இங்கே டான்கேர் அப்படின்ற இந்த ஈவெண்ட் இங்கே தாஜ் கனிமரா ஹோட்டலில் இன்னைக்கு நடந்துச்சு. இது ஈவெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஹெல்த் கேர்ன்றது எவ்ரிடே மாறிக்கிட்டே இருக்கு. புது புது டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு, புது புது சயின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த பஸ்வேர்ட் ஏஐ இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு. டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அளவில் இன்னும் பெரிய லெவலில் வரல, பட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் பெரிய அளவு வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இந்த மாதிரி பல எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப எப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும், ஒவ்வொருத்தரை எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அந்த வகையில தமிழ்நாடுவை எப்படி ஆல்ரெடி நாம இந்தியாவில் ஒரு ஹெல்த் கேர் லீடர்னு சொல்லிக்கலாம் தமிழ்நாடு. பட் இன்னமும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஒன்று சேர்ந்தாதான் முடியும். அவங்க தனியா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தா முடியாதுன்ற இந்த நோக்கத்தோட தான் FICCI ஹெல்த் கேர் பேனல் இதை வருஷம் டான் கேர் அப்படின்ற பேர்ல சென்னையில மற்றும் மத சிட்டில நடந்துட்டு இருக்கோம். இந்த வருஷம் இது செகண்ட் டான் கேர். கோயம்புத்தூர்ல இந்த வருஷம் நடந்துச்சு ஜூன்ல, இன்னைக்கு டிசம்பர்ல இங்க சென்னையில நடத்திருக்கோம். இது சென்னையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்தும் அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜில இன்னைக்கு நடந்துச்சு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி மிஸ்டர் ராஜராஜன் சொல்லுவாரு. ஸோ இந்த FICCIயோட டான் கேர் அப்படின்றது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒருங்கிணைத்து ஹெல்த் கேர் எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், தமிழ்நாடு எப்படி கொண்டு போய் குளோபல் மேப்ல வைக்கணுன்றதுக்காக நடத்தக்கூடிய ஈவெண்ட். இன்னைக்கு ஈவெண்ட்டை பத்தி மிஸ்டர் ராஜராஜன், கோ கன்வீனர் ஹெல்த் கேர் பேனல், அவர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. வணக்கம். இன்னைக்கு முதல்ல காத்தால அவங்க ஆரம்பிச்ச செஷன் எப்படி தமிழ்நாடு ஹெல்த் கேர் மருத்துவத்துறைய ஒரு தரம் வாய்ந்த துறையா நிறுத்துறதுன்னு பொறுத்து அதுல we had speakers, அவங்க டாக்டர்ஸா இருந்தாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளா இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படி நம்ம அவுட்கம்ஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், நம்ம எப்படி பிராண்ட் பண்ணணும், நம்ம எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேனல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரெண்டாவது பேனல்ல வெங்கட் ஃபணிதர் சார் வந்திருந்தாரு. அவர் அதாவது ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மருத்துவத்துறைக்கு எப்படி கம்யூனிகேஷன், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கல்ச்சர் அந்த 3 முக்கியன்றத பத்தி அவர் பேசினாரு. அடுத்ததாக நம்ம இந்த குளோபல் ஹெல்த் கேர் லீடர்ஷிப், அதாவது தமிழகத்தோட நிறைய புள்ளி விவரங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அதை விட பெட்டரா தான் இருக்கு. நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிகரா இருக்கு, சில இதுல அதிகமாவும் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தின ஒரு செஷனா இருந்தது. அந்த செஷன்ல என்னென்னலாம் பண்ணணும், டேட்டா தான் புதிய ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த டேட்டா வச்சு எப்படி நம்ம எவிடன்ஸ், எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்றது, எப்படி நம்ம மேலும் மேலும் முன்னேறது, அதை பத்தின ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனா இருந்தது. அதுக்கு அடுத்ததா we had a discussion post lunch on எப்படி நம்மளோட ஹியூமன் ரிசோர்சஸை மேம்படுத்துறது, அந்த அப்ஸ்கில்லிங். இப்போ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில்லாம் இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அந்த இதை பத்தி பேசணும், எப்படி நம்ம தரத்தை கூட்டுறது பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் வச்சுக்கிட்டு. அதுக்கு அடுத்ததான் we had a session on preventive health care. அதுல டாக்டர் அருண் கண்ணன், ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் டாக்டர் ஃப்ரம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதை பத்தி தரமா பேசினாரு. அதுக்கு அடுத்ததா கடைசி செஷனா
choosing right technologies amid the tectonic shift. அதாவது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஐ எம்எல் பல தரப்பட்ட அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த டெக்டானிக் ஷிஃப்ட்னா நம்ம இந்த பூமி பிளேட் வந்து மூவ் ஆகுறதுனால எர்த்குவேக்லாம் வருதுல்ல, அது மாதிரி ஒரு பிரளயமே வர மாதிரி இப்போ ஹெல்த் கேர்ல நிறைய மாறுதல்கள், நல்ல மாறுதல்கள் வந்துட்டு இருக்கு டெக்னாலஜி மூலமா. ஸோ எந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நீங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல எடுத்து செய்யலாம், அதனால மக்களுக்கு என்ன பயன், அதை வந்து எப்படி இன்னும் மேம்படுத்துறது, இன்னும் என்னென்ன கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எப்படி அதை மேன்மேலும் மேம்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பேனல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கடைசியா we had the valedictory function. வேலிட்ரி ஃபங்க்ஷன் திரு ஜிஎஸ்கே வேலு அவர்கள் ஃபிக்கியோட தமிழ்நாடோட சேர், அவரு இன்னைக்கு கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாரு. மிஸ்டர் அருண் தம்புராஜ், மிஷன் டைரக்டர் ஆஃப் நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன், அவர் சீஃப் கெஸ்டா வந்திருந்தாரு. அப்ப அவர் எப்படி பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மூலமா ஹெல்த் கேர் இன்னும் அடுத்த லெவல் எடுத்துட்டு போக முடியும். ஏன்னா தமிழ்நாடு மட்டும்தான் கம்யூனிட்டி பப்ளிக் ஹெல்த் கேரும் சரி பிரைவேட் ஹெல்த் கேருமே ரொம்ப மேம்பட்ட அளவுல இருக்கு. சேர்ந்து எப்படி பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதனால ஐ திங்க் இந்த இவெண்ட் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய நடத்துறதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனா அமையும் நம்புறோம். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய இவெண்ட்டும் ஃபிக்கி தமிழ்நாடு மூலமா இது நடக்கும். தேங்க்யூ.